Hello everyone, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. Welcome to UDAAN Deepak YouTube channel and I am Deepak. Now let us begin with the discussion of most important. I will be discussing the most expected short paper I will be discussing now. So let us begin our discussion and good morning everyone. Have a very good morning and you know that our channel has reached 50k and it is a thank you so much for supporting and that much dedication you people are showing towards the studies and only 20 days, less than 20 days are remaining for your board examination. This much level of interest you should show for final exam also, and this is not the end. The preparatory what you are writing is not the end, it's just the beginning, and the questions what you find here, similar set of questions you can get in board examination also. So take this paper seriously and try to read as much as possible. Even I will be dealing with what most important discussion, whatever I tell, maximum questions you can expect in your examination for today's paper. Okay, so let us begin with what discussion. So Misbah aitu, Tota Harsh aitu, Pooja, okay dear, nice to see you online. Now I want you to tell me the answer for this one fast. ನನಗೆ answer ಹೇಳಬೇಕು and I will be discussing in line with important questions also. So let me know the answer for first one. In Fleming's left hand rule, 4 finger indicates in the direction of. See, ಇದು ಎಲ್ಲೆಂದು ಬಂದೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು experiment ಐತಿ. That experiment I will tell and everybody should remember that experiment. Okay, ಏನ್ experiment ಐತಿ ಹೇಳಿ, in model question paper 1 ತೆಗೀರಿ, model question paper 2 ತೆಗೀರಿ, all model question papers you take, you find this Fleming's left hand rule, what one experiment, remember this. So here what will happen here is they will take what horseshoe magnet ತಗೋತಾರೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, aluminum rod they will connect here, they will connect aluminum rod and they will connect to the battery. When the pass current, okay, when they pass current like this, okay, so when they pass current it will move on left side. This should be north pole and this should be south pole. So this is what Fleming's left hand rule ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Fleming's left hand rule ಅಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, if it is moves this side, your 4 finger indicates, see it is father, thumb indicates what I'll write here, just note really, this is, yes, this is what thumb and this is 4 finger and this is what middle finger. Okay, this is middle finger. See, you assume this is thumb as father, mother, children. Illi father anta barkori, F for father, M for mother and C for children. So thumb indicates what? Father. Father is head of the family, therefore father, force. F means what? Force. The force acting on the conductor. Middle finger, sorry, 4 finger indicates what? Mother. M for mother, M for magnetic field and C for children, C for current. Like this you should remember. See here, thumb indicates what? Direction of force, whereas 4 finger indicates direction of magnetic field and middle finger indicates direction of current. Here you just remember, in this experiment the force is acting on left side. ಇಲ್ಲಿ force ಹಿಂಗೈತಿ, this should be north pole, ಕೆಳಗಿದ್ದಿದ್ದು ಏನಿರ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ north pole and it will be south pole. And you know that the magnetic field lines, they travel from north pole to the south pole. ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, the magnetic field lines, they start from north pole and they end at south pole outside the magnet, and inside the magnet they travel from south pole to the north pole. This is the fixed question, ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ, because this experiment ಆಯಿತು, this properties ಆಯಿತು, solenoid ಆಯಿತು, they are the fixed question from this chapter. For this also you should remember experiment. And here the magnetic field line starts from north pole to the south pole outside the magnet. Inside the magnet they will start from south to north and magnetic field lines do not intersect each other. Remember, or yavattu enaiti intersect agange illa. Okay, see the answer for this is what? In the Fleming's left hand rule. So left hand rule alli what does 4 finger indicates? 4 finger indicates what? Here I already have written, it is M for magnetic field, therefore B is the answer. Then when the light is passed through the glass prism, the color which is most bent is, so fast agi nanage illi heli which is the color which is most bent here. So suppose this is a prism and which is the color which is most bent, सबसे ज़्यादा bent कौन सा होता वो बोलो मुझे. So yes, so fast agi nanage illi ಹೇಳಬೇಕು that which
Yes, so it is, see the most bent color ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗೈತಿ ಹಿಯರ್ ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ ವಿಬ್ ಜಿ ಆರ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿಬ್ ಜಿ ಯಾರ್ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ರೆಡ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಬೆಂಟ್, ವೇರ್ ಆಸ್ ವೈಲೆಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಬೆಂಟ್ ಕಲರ್. ವೈಲೆಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಬೆಂಟ್ ಕಲರ್. ದೆನ್ this is a glass prism, and you know that when a ray of light travels from rarer to denser medium, suppose rare andre yaad helri, so it is a air medium and it moves to the denser medium, it moves towards the normal. Nenapidkori, when a ray of light travels from rarer to denser medium, the light travels towards the normal, and when the ray of light travels from denser to rarer medium, it moves away from the normal. So idu air lind water ige hontiti athwa air lind ida, this one is again a very important question here. Glass prism ಇಂದ ಬಂದಿದ್ದು ಏನ್ ಹೇಳ್ರಿ. ಸೊ when the ray of light travels from rarer to denser medium, it moves towards the normal, and when the ray of light travels from denser to rarer medium, it moves away from the normal. This one you should remember. Okay, then the change of focal length of the eye lens is caused by action of what? See, ನಮ್ದು change of focal length ಎದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ? Is it because of pupil, it is because of retina, it is because of ciliary muscles or iris? Why does the power of accommodation takes place ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ yes, tell me here. See, red is not the least wavelength because red is having most wavelength. ನೆನಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, red is having most wavelength, due to which it will not bend. Remember why the red color will not bend? Because it is having most wavelength, whereas violet is having what? Least wavelength. Violet ಏನೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ, it is having least wavelength, due to which it is the most. They have asked which bend the most. Violet is the color which bends the most is the answer. Okay, for this most of your telling ciliary muscles. Exactly, you know what is power of accommodation of eye? The ability of a eye lens to adjust its focal length, we call it as power of accommodation of eye. Then you will be having what? Electric circuit diagram ಏನೈತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, this electric circuit diagram is one of the most important question. Then how does you draw the electric circuit diagram here? Suppose this is what? This is the bulb, and this is the battery, and here you can, sorry, this is the cell, you can tell, and here you should connect the key, and here you should connect what? Ammeter, and here parallelly you should connect what? Voltmeter. Positive negative, positive negative. If you do this much, it is sufficient. Okay, even if you can draw what? Resistor, that is also the important. Then which lens is used to correct the defect of eye? Yes, which is the lens which is used to correct the defect of eye? First tell me which defect it is. So can you tell me which defect it is? So this is again an important question. ಎಲ್ಲರೂ ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, most important. ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಬರಿತೀರಿ. ಸೊ ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಐತಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಟೆಲ್ ಮಿ ಡಿಯರ್. ಸೊ Moksha, tell me dear, what is the answer? Rose, aesthetic. So which defect it is highlighted in the screen now? So yes, concave lens of suitable power. Very good dear. It is myopia. Yes, and today you can expect one defect. Myopia is the right answer, and myopia is very very important. Ellaru barda baritiri. What is myopia? Myopia is a defect in which a person can see a person can see near things clearly but cannot see far things distinctly. ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಕತ್ತಾರ್ರಿ ಅವರು? ಮಯೋಪಿಯಾ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್? ನಿಯರ್ ಸೈಟೆಡ್ನೆಸ್. ನಿಯರ್ ಸೈಟೆಡ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಹೇಳಿ? ಸೊ ದ ಪರ್ಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ನಿಯರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಸಮೀಪಿದ್ದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ ಬಟ್ ದೂರಿಂದ ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ. ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನಿಯರ್ ಸೈಟೆಡ್ನೆಸ್. ಕ್ಯಾನ್ ಸಂಬಡಿ ಗಿವ್ ಮಿ ದ 2 reasons? ಫಿಕ್ಸ್ ಇದರ ರೀಸನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರ. ಓಕೆ, ರೀಸನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತೈತಿ? ಕಾಸಸ್ ಫಾರ್ ಮಯೋಪಿಯಾ. ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ನೀವು ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇವತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೈಪರ್ಮೆಟ್ರೋಪಿಯಾ ಕಾಸಸ್ ಆಯಿತು, ದಿಸ್ ಕಾಸಸ್ ಆಯಿತು, ಮತ್ತು ಪ್ರೆಸ್ ಮಯೋಪಿಯಾ, ಇವು ಮೂರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನನಗಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಕಾಸಸ್ ಫಾರ್ ಮಯೋಪಿಯಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಯೋಪಿಯಾ ಐತಿ. ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಡಿಯರ್, ಐ ಲೆಟ್ ಯು ನೋ. ನನಗಿಲ್ಲಿ ಮಯೋಪಿಯಾ ಅದು ಏನೋ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತೇಳಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಎಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾಸಸ್ ಫಾರ್ ಮಯೋಪಿಯಾ ಡಿಯರ್? ಸುಜಿತ್, ಶಬಾನಾ, ಎಸ್ ಡಿಯರ್. ಸೊ ಸಫಾ, aesthetic. Yes, see here, eyeball is elongated. First cause is what? Elongation of eyeball. Andre eyeball ಏನಾಗ್ತೈತಿ? The elongation of eyeball. Okay, very good sir.
First cause is elongation of eyeball. Excellent dear. Then tell me what are the other reasons. Eyeball is too long and curvature of the eyeball is expanded. Change in focal length, elongation of eyeball. Very good dear. So yes. But excessive curvature of eye lens. So it's elongation of eyeball and excessive curvature of eye lens. These are the two reasons, Nenapidkori, you will write in your exam that what are the causes for myopia. Myopia is a condition in which a person can see near things clearly but cannot see far things distinctly. What are the causes for myopia? The main causes are what? Elongation of eyeball and excessive curvature of eye lens. These are the two reasons you should write. And which lens is used now? They have asked which lens is used. We will use which lens? Concave lens. Remember, we will use concave lens of suitable power. Okay, concave lens of suitable power to correct what? This lens. Okay, to correct this defect. Then, so next question is, imagine you have placed a magnetic needle near a state conductor carrying current. Mention the changes observed in the following condition. So you know this diagram is very much important. So the diagram of what? A state conductor carrying current. Suppose this this diagram is very much important. This is a state conductor and this is what? A state conductor. Okay, so from this chapter this diagram is much important and you can see the magnetic fields around this are in concentric circles. This is the current and this is the magnetic field lines in a circular pattern. They will look like this. This is most important. Again, this figure textbook alli aiti idu diagram annu practice madbidi because a magnetic field and the question will be like draw a draw the diagram of a state conductor carrying current. So magnetic field around the state conductor carrying current ante question irateti. Ee figure annu tappade eniti ellaru madlebeku. Most important question it is. Okay, so yes dear, next you can see here mention the changes. Enen changes agtavri. Amount of current is increased. See, more the current, more the magnetic field. More the current, more the magnetic field irateti. So idu jasti current pass madidri concentric circles jasti bartavu, the strength of current increases, more the magnetic field. Change in direction of current. So when you change the direction of current, what will happen is, so you can see the magnetic field lines, the direction of magnetic field line will also change. That is what you should write. Mention the factors on which the resistance of a conductor depends. Again, this is a fixed question. See, on what factors the resistance of a conductor depends? The resistance of a conductor depends upon the 4 factors. So fast again and here which are the this first factor is what? Yes, the first factor is what? It depends upon the depend on fast agi heli, it depends upon the length of a conductor. Okay, so this is very important to application level so when the length of conductor increases, okay, when the length of conductor increases, mention the factors on which the resistance of a conductor depends. See, the resistance of a conductor depends on what? The resistance of a conductor depends upon first length of a conductor. Length of conductor, remember, more the length, more the resistance. Why am I highlighting this? Very important it is. Okay, you ivattu parikshayalli inta application level barda baritiri. More the length, more the resistance. Okay, more the length, more the resistance ant heli bartiti. Then it depends upon what? Area of conductor. So second one is it depends upon area of cross section of conductor. This one, you remember here, more the area, less the resistance, more the current. Notri, less the area. Okay, so more the area, more the area, more the current, more the current, less the resistance. Less the resistance.
this one you should remember. Idannu ನೀವು ಗಂಟು ಹಾಕೊಂಬಿಡಿ. This one is very important. Okay, length of conductor ಆಯಿತು and area of cross section ಆಯಿತು. Both are very important. See, area of cross section ದಾಗ ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ, more the area, sorry, less the area, more the area, more the current and less the resistance. Very good. So ಹಿಂಗೆ ಏನೈತಿ, area of cross section ದಪ್ಪಕ ಜಾಸ್ತಿ ಐತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. So if suppose it is like this, if it is more okay, it is thickness, ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, more the length, more the resistance, then more the thickness, less the resistance, more the current. This one you should remember. ಇದ್ರೊಳಗೆ more current ಇರ್ತೈತಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಇರ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಯಾವ್ದು ದಪ್ಪಗೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಲೆಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ತೆಳ್ಳಗೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಏಬಲ್ ಟು ಜಸ್ಟಿಫೈ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮಟೀರಿಯಲ್, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಯಾವ್ದೈತಿ? ಸೊ ಎಸ್, ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಅ ಕಂಡಕ್ಟರ್, area of cross section, then nature of material of conductor ಅಂತ ಐತಿ. So which is the material which is having the best conductor? So let me know, is it copper, is it which one? So ನಾನು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೈತಿ. So yes, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ, which is the best conductor according to you? Yes, so Kushal, is there copper? No dear, copper is the second best conductor. Remember, silver is the first best conductor. Nenapidkori, silver is the best conductor. Since it is costly, we use alternative. Second best conductor is copper. Remember, silver is the best conductor. And the last one is temperature. More the temperature, more the ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸು ಏನೈತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇವು ನಾಲ್ಕನ್ನು ಏನೈತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದಾಗಿ ಚಂದಾಗಿ ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಮೀ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನೇಮ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಾಮಿನಾ ದ್ಯಾಟ್ ಆಕರ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಕರ್ಸ್, ರೇನ್ಬೋ ಈಸ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬರೀರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ರೇನ್ಬೋ is again a fixed question. I'll give the heart to rainbow. Why? Because in every question paper you find is ನಾಲ್ಕು ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರೇನ್ಬೋ ಯಾಕೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸಿ, ರೇನ್ಬೋ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ and the internal reflection of the sunlight. Okay, this one you should know. Rainbow is always formed opposite to that of sun. And rainbow ಏನಿರ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ, it is formed, and ಈ ಫಿಗರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ದಿಸ್ is a rain drop. First it undergoes what? Refraction. ಅಂದ್ರೆ ಇದು sunlight ಐತಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. Suppose this is a sunlight. You assume that this is a sunlight. Okay, this is sunlight. First ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ, it bend ಆಗ್ತೈತಿ. So first it undergoes what? Refraction. Refraction means bending of the light. Second, internally this will act as a prism. Then it undergoes internal reflection. ನೋಡ್ರಿ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಬರಿಬಾರ್ದು, ಒಳಗಡೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಸ್ ಇಂಟು 7 ಕಲರ್ಸ್. ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್. And therefore we appear, for our observer's eyes, which will appear it as a rainbow. So how does rainbow is formed? When rainbow is formed by the refraction, internal reflection and dispersion of the sunlight, so that 7 colors appears to the human eye. So why do rainbow form in front of sun? Okay, so it is not formed in front of sun dear. Rainbow is formed opposite to the sun. Okay, so always rainbow, ಈಗ ರೇನ್ಬೋ ಇಲ್ಲೇ, ಸಾರಿ ರೇನ್ಬೋ ಇಲ್ಲೇ ಐತಂದ್ರೆ ಸನ್ ಇರಲೇ ಇರ್ತೈತಿ. ಅವ್ರು ಯಾರು ಏನೈತಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಏಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಪೇಬಲ್ ಟು ನೋ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ಚಂದಾಗಿ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ದೆನ್ ಆಲ್ ದ ಮಿರರ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆನ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಹಿಯರ್ ವಿಚ್ ಲೆನ್ಸ್ diagram has been asked now. See, draw the ray diagram for the image formation in a convex lens when the object is placed between f1 and 2f1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮಿರರ್ದು ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, ಯು ಕೆನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ವಾಟ್ ಲೆನ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋ ವಿತ್ ವಾಟ್. Thank you Shashank for such a support, for sending the live super chat. So very happy that you people are supporting. So very good Meghna, then Kushal, Pokemon, so Fortune, Hari, Muhammad, very good. Hundreds of students are online and taking the advantage of live classes. Inga energy ಬಳಸ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಮಿರರ್ದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಟ್ ಮಿರರ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಲೆನ್ಸ್ ಐತಿ. ಸೊ ವೆನ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ is kept between O and the
this is F1 and 2F1 and here F2 and 2F2 aitan tilkori. So what will happen here is the see draw the ray diagram for the image formation of convex lens. When the object is placed between F1 and 2F1 aiti, the image the object is kept here. First it will go and hit the middle of the lens, then it will pass through F2, directly it will pass through O. Okay, so where the image is formed, the image is formed where it is the image is formed beyond 2F2. Okay, beyond 2F2 it is enlarged. Dot the it is real and inverted. It is real and inverted. Suppose idanna mirror ದಾಗ ಕೊಟ್ರಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? So that is also important. Mirror the ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಿರರ್ದಾಗ ಆಟ್ ಸಿ ಹಾಕ್ಯಾರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್, ಓಕೆ, ನಂದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ನಾನು ಮಾಡಾಕ್ತೀನಿ. ಇದು ಮಿರರ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಮಿರರ್ ಐತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕೆಪ್ಟ್ ಆಟ್ ಸಿ ಎಫ್ ಪಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಟ್ ವಾಚ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಟ್ ದ ಮಿರರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ಎಫ್. ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಗೇನ್ ಪಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪಾಸ್ ಥ್ರೂ ಸಿ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ವೇರ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಆಟ್ ಸಿ ಒನ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ yes, the image is formed at C only. It is real and inverted, real and inverted, and it is what? It is real and inverted. Next ಏನು ಬರೀತೀರಿ? It is same size as that of object. Similarly ಇದ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಿರರ್ದಾಗ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇದ F1 and 2F1 ಮಿರರ್ದಾಗ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸಿ F1 and 2F1. So suppose this is C, this is F and this is P. Nenapidkori if it is here, okay, C and F, first it will go and hit the mirror. After hitting mirror it will always go through F and directly it will pass through C. Ille ಏನು ಐತಿ dotted line, ಇಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೈತಿ. ವೇರ್ ದ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್, ದ ಇಮೇಜ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ಸಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್, ಉಲ್ಟಾ ಐತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಡ್. ಓಕೆ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬರೀಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲ ನಾನು ಏನು ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಮಿರರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ದ ರೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೈಟ್ ವಾಟ್ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಒನ್ಲಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫೆಚ್ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ನೀವು ಏನು ಕೇಳಲಿ ಬಿಡಲಿ ಫರಕ್ ಬೀಳಂಗಿಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಏನೈತಿ ತಪ್ಪದೆ ದಿಸ್ ಆಲ್ ದ 3 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ಒನ್ಲಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೀ ರಿಕ್ವಿಸಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್ ಡಿಯರ್ ಜೂಲ್ಸ್ ಲಾ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಸೇಫ್ಟಿ ಡಿವೈಸ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಹೌಸ್ ವೈರಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ನೋ ಯಾವ್ದು ನಾವು ಸೇಫ್ಟಿ ಡಿವೈಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಎಸ್, ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್. ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಸೇಫ್ಟಿ ಡಿವೈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಿಯರ್? ಸೊ ಎಸ್, ಹೌ ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್, ಯಾವ ಥರದ್ದು ಉಲ್ಟಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊರೋದು ರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್, ಸೊ 8th question I have missed. So I have done here. So the red light are used in traffic. Okay, sorry, the red light are used in traffic signals. Already I said that red is what? It is red light adak helri, red is having more wavelength. Okay, remember red is having more wavelength and red is least scattered. Red is least scattered by fog. ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಇವೆಲ್ಲರೇ ಫಾಗ್, ಡಸ್ಟ್, ETC. ನೆನಪಿಡ್ಕೊರಿ, ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಅದು ಬೆಂಡ್ ಆಗಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಯು ನೋ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಬೆಂಟ್ ಕಲರ್? ರೆಡ್ ಇಸ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಬೆಂಟ್ ಕಲರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ರೆಡ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ರೆಡ್ ಭಾಳ ದೂರ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಷ್ಟರ ದೂರ ಹೋಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಈ ಡೇಂಜರ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಡೇಂಜರಿಗೆ ರೆಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟರ ಫಾಗ್ ಇರಲಿ, ಎಷ್ಟರ ದೂರ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಗೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬ್ಲಿಂಕರ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಮೋರ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಜಲ್ದಿ ಏನೈತಿ ಫಾಗ್ಲಿಂದ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಡ್ ಆಗಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್. ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಯು ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಹಿಯರ್. ಐ ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯಾಗ್ತೈತಿ. ಫ್ಯೂಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಸೇಫ್ಟಿ ಡಿವೈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅರ್ದಿಂಗ್ ವೈರ್. ನಾವು ಫ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಈಗೆಲ್ಲ ಫ್ಯೂಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ MCB ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ನೀವು MCB ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. MCB ಮೀನ್ಸ್ ಮಿನಿಯೇಚರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬೋರ್ಡ್. ಅದೇನಾಗ್ತೈತಿ ರೀ, ಬಟನ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಟ್ರಿಪ್ ಟಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳ್ತೈತಿ, ಮ್ಯಾಲೆ ಎತ್ತು ಬಿಡ್ತೀರಿ. ದೋಸ್ ಆರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಎಕ್ಸಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಯ್ತು, ಟ್ರಿಪ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಈ ಫ್ಯೂಸ್ ಒಳಗೆ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ವಿಚ್ ಮೆಟಲ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಫ್ಯೂಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹಿಯರ್. ಎದಕ್ಕೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಹೇಳಿ, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ, ಫ್ಯೂಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್. ಇನ್ನು ಎಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ. ಫ್ಯೂಸ್
ಪ್ರಾಪರ್ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಫ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ವೈರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವೈರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ. ಸೊ ಎಸ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಕಾಪರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, ಕಾಪರ್ ಇಸ್ ದ ವೈಡ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲೋ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ವೆನ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಥ್ರೂ ದ್ಯಾಟ್ fuse wire, that is copper, it will melt, it will break the circuit. Then mention any two methods to avoid overloading. Again important question, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. ಎಲ್ಲರೂ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನೈತಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ಮತ್ತು ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದೋಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನೈತಿ, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಏನೈತಿ, ದೋಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಲೈಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಯಿತು, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಎನಿ ಟೂ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್. ಮೊದಲು ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಎದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ. ಅದರ ಉಲ್ಟಾ ಬರೆದು ಬಿಡಬೇಕು. ಸಿ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಎದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತೈತಿ? ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಆಗೋದು ಲೈವ್ ವೈರ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವೈರ್ ಯಾರು ಟಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಲೈವ್ ವೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವೈರ್ ಇಫ್ ದೇ ಟಚ್ ದೆನ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಹಬ್ ಅಂತೇಳಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅವಾಗ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಆಗಬಾರ್ದಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟಚ್ ಲೈವ್ ವೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವೈರ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಲೈವ್ ವೈರ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವೈರ್ ಟಚ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ದೆನ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟೂ ಮೆನಿ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಟು ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ವಿಚ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸ್ವಿಚ್ಗೆ ಟೂ ಮೆನಿ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಮ್ಮೆಕ್ಲೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲೇ ಮೊಬೈಲು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಿ, ಅದರ್ ಸ್ವಿಚ್ಚಿಗೆ ಅಯ್ಯನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಿ. ಓವರ್ಲೋಡ್ ಆಗಿ ಹಬ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾರಿಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ರೀಸನ್ಸ್ ಇನ್ ಫಾರ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್. ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕಾರಣಗಳದಾವು. ಅವು ಎರಡು ಕಾರಣಗಳು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕು. ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ರೀಸನ್ಸ್? ಲೈವ್ ವೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವೈರ್ ಟಚ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟೂ ಮೆನಿ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ್ರಿ. ಅವಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಡು ನಾಟ್ ಟಚ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಡು ನಾಟ್ ಟಚ್ ಲೈವ್ ವೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ವೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡು ನಾಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಟೂ ಮೆನಿ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಟು ಮೆನಿ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಹಿಂಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು. ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕಾಸಸ್ ಫಾರ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗು ಐತಿ, ಅವಾಯ್ಡ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಐತಿ. ಎರಡನ್ನು ನೀವು ತಲೆಯೊಳಗೆ ಇಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಿ ಐ ಆಮ್ ಶೌಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಎಲ್ಲರೂ ತೆಳಗೆ ಹಾಕೋರಿ, ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹಿಯರ್. ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಅರ್ತ್ ವೈರ್. ಅರ್ತ್ ವೈರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ರಿ, ಅರ್ತ್ ಇಸ್ ವೈರ್ ಇಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಇನ್ ಕಲರ್. ಅರ್ತ್ ವೈರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದ ಅದರ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಕಾಪರ್ is good conductor of electricity. Bhupati has written very good here. So it is used and it is having what? Low melting point, due to which it is used in the fuse. Very good here. So hinge ನೀವು discussion ಮಾಡಿ ಕಲಿತೀರಿ. Then what is solenoid? Mention the properties of solenoid. In every question paper you find this. So solenoid andre ಏನು ಹೇಳಿ? Solenoid means it is a yes, it is a coil of circular, it is a coil of many turns of circular wire. ಒಂದು coil ಐತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, cylindrical coil. If you just turn the insulated copper wire, a coil of many turns of insulated copper wire wrapped in the form of cylinder, we call it as a solenoid. Mention the properties of magnetic field force. Again very important, very important. See, magnetic field lines, they start from north pole, they end at south pole outside the magnet, and inside the magnet they start from south pole and they end at north pole inside the magnet. This one you should remember. Then the magnetic field lines do not and ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, they will never ever intersect each other. The close the magnetic field lines, more the strength of magnet. Okay, that one you should know. Then electricity problems, the cost of energy in every paper you can find. Last year also for your seniors I thought that is the cost of energy ಅಂತ ಹೇಳಿ. Find the cost of energy, electricity bill ಅನ್ನು ಕಂಡಿಡಿರಿ. ಸೊ ಅಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವೇನೈತಿ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ಪವರ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರು. ಸೊ ಪವರ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ, ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ H is equal to I² RT ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಐತಿ. ದೆನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ registers in parallel, then registers in series ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಾವು. ಇವೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು. ದೆನ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವೆ. ಇವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು. ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಕಣ್ಣಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್ ಡಿಯರ್, ಸೊ ವಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ದ ಟೂ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು
ಮತ್ತು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಎರಡು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ಇದು ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಐತಿ, ಇದು ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ. ಸಿ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಫಿಗರ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಿಗರ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಬರೀತೀರಿ? ಇನ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಥಿನ್ನರ್ ಹ್ಯಾಟ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಿಕ್ಕರ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್, ವೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಕಾನ್ಕೇವ್ ಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಥಿಕ್ಕರ್ ಹ್ಯಾಟ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಿನ್ನರ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ದ ಇಮೇಜ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ಎಸ್ ಕಾನ್ವೆಕ್ಸ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಲೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಜಿಂಗ್ ಲೆನ್ಸ್. ದ ರೇಂಜ್ ಆಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ಅಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್, ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾವೆ ಹೇಳಿ, ಕನ್ವರ್ಜ್ ಆಗ್ತಾವು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಡೈವರ್ಜಿಂಗ್ lens. Okay, diverging lens. Then the image formed by the convex lens can be real or virtual. Here the image formed by the concave lens is always virtual only. The image formed by the concave lens is always virtual only and diminished. Here it can be enlarged or diminished. Ishtu bardra saku. Okay, then magnification of produced by the spherical mirror is -1. So the magnification produced by the spherical mirror is -1. So if the mirror forms an image at a distance of 50, then find the type of mirror. So ಇಲ್ಲಿ negative ಐತಿ. Remember negative is which lens or which mirror ಹೇಳಿ? Negative is a concave mirror. ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, it is a concave mirror ಬರ್ತೈತಿ. It is a concave mirror. Then so they have asked focal length. First you should assume first ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, for the m is equal to -v by u. Since it is a mirror, you will get what? -v by u. m is -1 minus v ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ? v should find, and they have given what? If the mirror object u is how much? -50 centimeter. In place of u write -50, minus get cancel, you will get -50 meter is v. V is -50. Now you should find what focal length. What is the formula for focal length? Focal length formula is 1 upon f is equal to 1 upon v plus 1 upon u. So 1 upon v plus 1 upon u is what? Focal length. So 1 upon v ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ? 1 upon v is also -50. And this is also -50. So here you will get -1 by 50 minus 1 by 50 is -2 by 50. 2 ones are 2, 25s are. So f is what? -25. F is -25 centimeter. You will get the answer. Like this you should solve it. Okay, so ulta always you get the ulta as your answer. So reciprocal ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಅದ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ -1 by 25 reciprocal ಬರೀರಿ. ಸೊ f is equal to -25 centimeter. So negative lens is which one? Concave lens. That is your answer. I will give one problem to you. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾಡಿ. See, you are using a refrigerator. As I said, cost of energy question ಅಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ಸಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. Suppose you are having a refrigerator. Okay, you are having a refrigerator that rated power is 1000 watt. Okay, power is 1000 watt. You are using it for 10 hours per day. 10 hours per day. Tell me cost of energy for 30 days. Cost of energy for 30 days at ₹5. Okay, at ₹5 per kWh. So how to solve this problem? Fast ಆಗಿ ನೀವು ನಂಗೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಇಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಲೇ ಬರ್ತಾವು. ಬಿಕಾಸ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್. ಓಕೆ, ನಾನು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಆಯಿತು, ಓವರ್ ದ ಇಯರ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಇದು ಮಾಡಿಸಿ ಸಾಕಾಗೈತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನು ಕ್ವಶನ್ ಐತಿ. ಇಫ್ ದ ಪವರ್ ಈಸ್ 1000 ವ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, ಪವರ್ ಈಸ್ 1000 ವ್ಯಾಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಫೈಂಡ್ ಹೀಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು ಹೇಳಿ? ಸೊ ಹೀಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ H is equal to P into T, power into time. This one you should know, and you should divide by 1000. Why you should divide by 1000? You should get kilowatt hour. Okay, because power into time divided by 1000 ಮಾಡಬೇಕು. So this is the first formula. If you write this formula, you will get 1 mark here. So heat energy you should find. So how to find heat energy now? So H is equal to P ಎಷ್ಟೈತೆ ಹೇಳಿ? P is 1000 and ನೀವು 10 ತಾಸು ಯೂಸ್ ಮಾಡಕತ್ತೀರಿ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1000 ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ H is equal to 10 kilowatt hour. So here you will get. Now cost of energy ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಿ? Cost of energy is
heat into days ಎಷ್ಟು ದಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ ಇಂಟು ರೇಟ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಐತಿ ಹೇಳ್ರಿ 10 ಐತಿ 30 ದಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಹೀಟ್ ಈಸ್ 10, ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ 30 days and we are paying how much for 1 unit? I am paying 5 rupees. So write 5 here, you will get 5 3s are 15, the electricity bill is 1500 rupees. So ಇಷ್ಟು ಬರ್ದ್ರೆ ಏನೈತಿ 3 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಇವು ತಪ್ಪದೆ ಏನೈತಿ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ರಿಮೆಂಬರ್, ಐ ರಿಪೀಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಅಥವಾ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷೀನ್, ಎ ಸಿ, ಅಯನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಏನಾರ ಕೊಡ್ತಾರ್ರಿ, ಏನಾರ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರ, ಜನತಾ ಬಜಾರ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ 1000 ವ್ಯಾಟ್ ಐತಿ, ಅದು ಎಷ್ಟು ತಾಸು ಯೂಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ಯಾವತ್ತು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ, ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪವರ್ ಇಂಟು ಟೈಮ್ ಬೈ 1000. ಸೊ ಪವರ್ ಎಷ್ಟೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ 1000 ಬರೀರಿ, ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟೈತಿ 10 ಬರೀರಿ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1000. ಕಂಪಲ್ಸರ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1000 ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಗಿಲ್ಲಿ ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಬರಲೇಬೇಕು. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ 1000 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಗೆಟ್ ರೈಟ್. ನೀವು ಒಂದಲ್ಲ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ಸೊ 1000 ಡಿವೈಡ್ ಆಯಿತು, 10 ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಉಳಿತು. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊರಿ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಂದಿರ್ತೈತಿ ಇಂಟು ಎಷ್ಟು ದಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀರಿ ಇಂಟು ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ನಾವ್ ಆರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಪೇಪರ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲ್ವ್. ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ 4 ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ದೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮೆನಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ದೆನ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪೇಪರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೀವು ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅನ್ಏಬಲ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು ಮೀ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಒನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಏನೈತಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ದೆನ್ find the power of convex lens if the focal length is plus 0.5. So what is the formula for power of lens? So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳ್ರಿ, F is equal to 0.5 meter. For power of lens is 1 upon F, 1 upon 0.5. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, after decimal point 108, so you can write 10 by 5, 5 ones are 5 2s are, you will get what? 2 diopter. Remember the SI unit of power of lens is what? Diopter. This one you should know that SI unit of power of lens ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ, diopter ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. Then the concave lens, next question ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, the concave lens has a focal length. So concave ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, you know that concave is what? Negative lens. Okay, so focal length ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ, -15. if it forms an image, V is equal to -10 centimeter. Why? Because in concave everything is negative. At what distance the object should be kept? So for that 1 upon lens formula you should use 1 upon V minus 1 upon U is 1 upon F. 1 upon V is -10, U is you should find, then F is -15. You take this minus, it will become plus. Or else either ಇಲ್ಲೇ ಇರಲಿ, ಇದು ಇಲ್ಲೇ ತಗೋರಿ, -1 upon 10, this minus will become plus 1 upon 15. ಇದು -1 by U ಐತಿ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೋರಿ, plus 1 upon U. ಓಕೆ, ಈಗ 15 ಮತ್ತು 10 ಅದು LCM ಎಷ್ಟು ಬಂತ ಹೇಳಿ 30. ಸೊ 10 3s are 15 2s are -3 plus 2 by 30 is 1 upon U. ಸೊ -1 by 30 is 1 upon U. ನಾ ಯಾವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ is the answer. -30 centimeter is U. This is how you should find what? Object distance. U ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ, -30 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಎಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯಾಕತ್ತೈತಿ. ಇಫ್ ಯು ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್, ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಮೋರ್ ಸಚ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್. ಇಷ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಲೈವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಓಕೆ, I am very happy. So fast agi ಏನೈತಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ಆಮ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ನಾವ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈಗೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗೂ ಇವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಾವು, ಅವಾಗ ನೀವು ನೆನಪಿಡ್ಕೊಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪೇಪರ್ ಲೀಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ವಿ ಆರ್ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್. ಬಟ್ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಫೇಕ್ ಇರ್ತಾವು. ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ ಅಷ್ಟೇ ಏನೈತಿ ಲೈಫ್ದಾಗ ಸಕ್ಸಸ್ ಇರ್ತೈತಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಟು ಸಕ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಪೇಪರ್ ಸಿಕ್ಕರು ನೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್. ಸೊ ಅಂಥವೆಲ್ಲ ವದಂತಿಗಳನ್ನು, ರೂಮರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಲೆಯೊಳಗೆ ಹಾಕೋಬೇಡಿ. ನಿಮ್ದು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟೈಮ್, ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಪೇಬಲ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಇವೆಲ್ಲ ವದಂತಿಗಳನ್ನು, ರೂಮರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ತಲೆಯೊಳಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅಂದಾಗಿ ಚಂದಾಗಿ ಓದಿ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಕೇಳಿ, ಐ ವಿಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಯುವರ್ ಕ್ವೈರೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್,
ನಾ ಏನು ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾವೆ ಓಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೀವು ಕೇಳಿ ಯಾವ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಪೇಬಲ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಅದರೊಳಗಿಂದ ಬರ್ತಾವೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕೊಡ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅದರೊಳಗಿಂದ ನೀರು ಬರಬೇಕು ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಎಷ್ಟು ಐತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದರೊಳಗಿಂದ ಬರಬೇಕು ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತೆಳಗೆ ಹಾಕೋಬೇಡಿ ಚೆಂದಾಗಿ 4 ಸಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಓದ್ಬಿಡಿ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಏಬಲ್ ಟು ರೀಡ್ 4-5 ವರ್ಷದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಓದ್ಬಿಡಿ ಸಾಕು ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಿಲ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಅಪ್ಲಿಫ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಬೈ ಲಾಸ್ಟ್ 5 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಯಿತು ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಯಿತು ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಯಿತು ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಯಿತು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಆಟ್ ಯುವರ್ ಡೋರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇನ್ 2-3 ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ ಆನ್ ಟು ದ ನಂಬರ್ 8123426450 12 set of books ಏನಿರ್ತೈತೆ all subjects it will be delivered at your doorstep. That is also we are doing from our side. You should take the advantage of such initiatives. Okay, now coming to the next one, state Joule's law of heating. So Joule's law of heating ಏನು ಹೇಳ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬರೀ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಓದ್ಬಿಡಿ ಸಾಕು ಅದ ಬರ್ತೈತಿ ಸೊ Joule's law of heating H is equal to I square RT. H ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ heat energy. Heat energy is directly proportional to square of current. Heat energy is directly proportional to resistance. Heat energy is directly proportional to time for which current is passed. This is the formula for Joule's law of heating. Ish ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಸೊ Joule's law of heating ಮತ್ತು Ohm's law ಓಮ್ ಅಣ್ಣಾಗ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು Ohm's law ಏನು ಹೇಳ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ V is equal to I into R. The potential difference across the potential difference V at the ends of conductor is directly proportional to current provided temperature remains same. So that one also you should know. Okay, you yadu law, one Joule law ಆಯಿತು one Ohm's law ಆಯಿತು ಯಾಡು ಬರಿಬೇಕು ನನಗಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ name the device which works on the principle of Joule's law of heating. Name the device ಒಂದೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಯಾವುದು ಒಂದು ನೀವು ನನಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ Joule's law of ದಾಗ ಹೀಟಿಂಗ್ದಾಗ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು ಹೀಟ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅದು ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅದು ನೀವು ಯಾವ್ದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿ Joule's law of heating ಹೀಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ನೀವು ನನಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೇಳಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಪುನೀತ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಎಸ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಬಲ್ಬ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೀವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಲ್ಬ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ ಇಲ್ಲ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಕುಕ್ ಸ್ಟೋವ್ ಓಕೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕುಕ್ ಸ್ಟೋವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಅವು ಬರಿಬೇಕು ಫ್ಯೂಸ್ ಐತಲ್ಲ ಅದು ಏನೈತಿ Joule's law of heating ಏನೋ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ದೆನ್ alloy of nichrome are used in heating devices. Tell me why nichrome is having what high melting point ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ nichrome is having high melting point and high boiling point okay so ಈ nichrome ಏನಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದು high melting ಮತ್ತು high boiling point ಇರ್ತೈತಿ due to which this nichrome is having high resistance and it will tolerate such a heat therefore nichrome is used okay now with this we will just move on to the next one again most important question idu bahal important question chemistry alli enaitalla silver chloride it will decompose into silver plus chlorine so idu bahal andre bahal important so ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವ್ದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ಗೀಸರ್ ಟಂಗ್ಸ್ಟನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಭೂಪತಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರಾಹುಲ್ ಆಯ್ತು ದೆನ್ ಎಸ್ ಮೋಕ್ಷಾ ಎಸ್ ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಎಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇಲ್ಲ ಇದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ರಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಕೂಡಾಕತ್ತಾವನ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವಿ ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಬಿ ಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದೈತಿ ಇದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ ಎದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಬೇಕು ಕೂಡಬೇಕು ದೋದಿಲ್ ಮಿಲ್ಕೆ ಏಕ್ ಹೋತಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಮುರ್ಯಾಕತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಥರ್ಮಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ photolytic decomposition reaction ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ this is photolytic decomposition reaction in photolytic decomposition reaction what will happen is a silver chloride is decomposed in the presence of sunlight okay sunlight ದಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ it is decomposed to form silver and chlorine so like this you should able and capable to solve this photolytic decomposition ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ in which a silver chloride is decomposed to form what silver and chlorine ಇದನ್ನ ನೀವು ತಲೆಯೊಳಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು okay then
This is what C2H5CHO is a carbon compound. Identify the functional group. So which is the functional group in this? ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. Then you should know the structures. ಓಕೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅದಾವ ಅಂಥೇಳಿ ನನಗೆ ನೀವು ಇದು ಮಾಡಿ ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸನ್ನು ಏನೈತಿ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅವರು 4-5 ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಾರು. ಸೊ ನೀವು ಈ ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂಥೇಳಿ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿಮೆಂಬರ್ ಇದು ಹ್ಯಾಂಗೆ ಬರೀತೀರಿ ಹೇಳ್ರಿ? C2 3 C ಅದಾವು. 1 2 3 there are 3 C ಗಳದಾವು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ C you should write H then ನೋಡ್ರಿ C2 H5. ಓಕೆ, 2 C H5 ಆತು. CH ಒಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ರಿ, C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ OH ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ aldehyde ಗ್ರೂಪ್. ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ aldehyde and this is a structure. We call this as what? Propanol. Okay, propanol. Why all? Because it is aldehyde. ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, ಇದು ಪ್ರೊಪೆನಾಲ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಯಾಕತ್ತೈತಿ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರೊಪೆನಾಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಏನೈತಿ ಹಿಂಗ ಬರಿಬೇಕು. CHO ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐತಿ. ಸೊ CHO ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರೊಪೆನಾಲ ಬರ್ತೈತಿ. ದೆನ್ ಫುಡ್ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಆರ್ ಕೋಟೆಡ್ ವಿತ್ tin and not with zinc because so tell me why food containers are coated with tin and not with zinc? Because zinc is costlier than tin. Then zinc has higher melting point than tin. Zinc is more reactive than tin. Tin is more reactive than zinc. So let me know the answer here. What is the food containers are coated with tin? So please stop calling me a careless zebra. Instead try learning. Okay, so how copper makes and saves gold. Okay, so let me know, not with zinc. Yes, so let me know the answer here. For this you should know that yes, the food containers are coated with tin. So what answer can you give here? Manda, then we are having Shanta, Dikrut. So yes, the right answer is what? Zinc. You know that C for correct answer is the right one. Why? Because zinc is more reactive than tin. New reactivity series bariri, adrolage zinc ಏನಾಯ್ತಲ್ಲ ಅದು more reactive than tin ಐತಿ. Therefore zinc ಏನೈತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. zinc ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಫುಡ್ ಕಂಟೈನರ್ ಅನ್ನು ಸ್ಪಾಯಿಲ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ tin zinc we are using tin. Now next question, very important, very important. So ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಗ್ಯಾಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತಾವು, ಅದರದ್ದು ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಗಿವನ್ ಫಿಗರ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಕ್ಲೋರೋ ಅಲ್ಕಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, ಇದು ಕ್ಲೋರೋ ಅಲ್ಕಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಈ ಫಿಗರ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಲೋರೋ ಅಲ್ಕಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನೈತಲ್ಲ, 1 ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 1 ಕ್ವಶನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಲೋರೋ ಅಲ್ಕಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನನಗೆ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಐತಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಟ್ ಆನೋಡ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಈಸ್ ಆನೋಡ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಸೊ ನೇಮ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಿಬರೇಟೆಡ್ ಆಟ್ ಆನೋಡ್. ಮತ್ತು ಅದರ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಏನೈತಿ ಬರೀರಿ. ನೇಮ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಿಬರೇಟೆಡ್ ಆಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ಯಾಥೋಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೋ ದ್ಯಾಟ್ the product obtained, what is the product obtained in this chloroalkali process? This is also important. See here, the product obtained in chloroalkali process is sodium hydroxide, and this sodium hydroxide is what? Base. ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು, the product obtained in this chloroalkali process is what? NaOH, that is the sodium hydroxide, and that is the base here, and it is used in making soaps. Okay, it is used in making soaps. One use I have given here. So it is used in degreasing metals aitu, then it is used in many other appliances. Okay, so ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ನನಗೆ ಆಟ್ ಆನೋಡ್ ಯಾವ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರ್ತೈತಿ ಮತ್ತು ಆಟ್ ಕ್ಯಾಥೋಡ್ ಯಾವ ಗ್ಯಾಸ್ ಬರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳು. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟ್ ಆನೋಡ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಡಿಯರ್. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟ್ ಆನೋಡ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ chlorine at anode. You will get what? Chlorine. And at cathode, so cathode ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? at cathode it is hydrogen. Chlorine ಎಲ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ? Chlorine is used in swimming pools and all, whereas hydrogen is used as a fuel. So you should know where the both are used. See, whatever I am telling here, all these are much important. This is a brain process. ಎಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪದಿ ಏನೈತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಈಗ ಇದು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಬೇಸ್ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಐತಿ, ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ. ABRB ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ABRB? ಆಸಿಡ್
acids converts blue to red, bases converts red to blue. ಅದೇನಾರ ಆಸಿಡ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಬ್ಲೂ ಟು ರೆಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ ಬೇಸ್ ಐತಿ, ಈ ಬೇಸ್ ಐತಂದ್ರೆ ಏನೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ ಬೇಸಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ರೆಡ್ ಟು ಬ್ಲೂ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಏನೋ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ರ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಫಿನಾಪ್ತಲಿನ್ ಆಯ್ತು ಮಿಥೈಲ್ ಆರೆಂಜ್ ಆಯ್ತು ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು. ಅದು ಕ್ವಶನ್ ಭಾಳ ಸಲ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೈ ಆಮ್ ಐ ಹೈಲೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ಇದು ಬೇಸ್ ಐತಿ ಬಟ್ ಮುಂದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾರ್ರಿ. ಸೊ ಇನ್ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ 1 only I am taking the reference of model question paper 1 and I am highlighting this because with my own handwriting I have written all the answers with multiple colors. So there only I can remember this while writing this. I just gave much efforts to this one. Okay, acids converts blue to red, base ittandre ಏನು ನೆನಪಿಡ್ಕೋತೀರಿ bases converts red to blue. Okay, so I hope you all are connecting to me. Now you can see sodium reacts with oxygen to form sodium oxide. Name the substance that is oxidized and reduced. So ನೀವು previous year question paper ಅಲ್ಲಿ Zn ನೋಡಿರಬಹುದು. So many a times while solving PYQs and all Zn ಆಯ್ತು, copper ಇಂದ ಆಯ್ತು, copper Cu plus O2 CuO, Zn plus C Zn C ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರಬಹುದಲ್ಲ. ಅವು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ನಾನು ನೋಡಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟೆಲ್ ಮಿ, ಬರೀ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರೀತೀರಿ ನೀವು ನನಗೆ ಹೇಳಿ, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ. ಐ ನೀಡ್ ಟು ಫಿನಿಶ್. ಓಕೆ, ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಬೌಟ್ ಟು 1 hour. ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಪಟ 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 ಏನಿದೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ದ ಆನ್ಸರ್ ಡಿಯರ್. ಸೊ ಪುನೀತ್, ಎಸ್ ಡಿಯರ್, ಸಿಂಚನಾ, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಹೇಳಿ. ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. Sodium is oxidized. Remember, your answer is this here. Sodium is oxidized to sodium oxide. The right answer is what? Sodium here. The other one will definitely get reduced. What is the rancidity? Rancidity means what? It is a oxidation of food items. Okay. So fats and oils, they are oxidized and they change their smell, taste and smell. That we call it as what? Rancidity. ನನಗೆ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ದಿಸ್ ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಅನ್ನ Okay, so this bleaching powder, where what is the chemical name of bleaching powder? CaOCl2. Nanapidkori, calcium oxychloride, CaOCl2. Now tell me where this bleaching powder is used. POP ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ಲೀಚಿಂಗ್ ಪೌಡರ್, ವಾಷಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಇವೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಐತಿ. ಸೊ ನಂಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳಬೇಕು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಡಿಯರ್. ಸೊ ಎಸ್, ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ದೆನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನೈತಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಸ್, ಸೊ ಎಸ್, ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಎಸ್, ಸೊ ನನಗಿಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ. ಸೊ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಡಿಯರ್. So I have a doubt. Yes, dear, ask the doubt. So it is used in bleaching powder. ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆರ್ಬಿಗಳನ್ನ ಬ್ಲೀಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ವೈಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಪೇಪರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ ವಾಟರ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಜರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್. ಸೊ ಎಸ್ ಡಿಯರ್, ಸೋಡಾ ಫೈರ್ ಎಸ್ಟಿಂಗ್ ಯೂಸರ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಡಿಯರ್. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ದಿಕ್ರೂತ್. ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇಲ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ವಿ. ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಂಡ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಓರ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಶುವಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ಆಕ್ಸೈಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. Remember, carbonate ores, C for carbonate will use what? Calcination. Okay, C for calcination. Calcination is a process in which you will use what? Limited air. Limited air use ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ sulfide ores, already I explained this previously. Sulfide ores we will use what? We'll use roasting. In roasting we'll use what? Excess air. Okay, we'll use excess air. Remember, what is carbonate ores? Carbonate ores are the ores which are converted into corresponding oxide by a process called calcination, in which limited air is used. And sulfide ores are ores, they are converted into oxide by using roasting process, excess air is used. Now write the molecular formula structure of ethanoic acid ಐತಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬೆಂಜಿನ್ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಕಂಪೌಂಡ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್. ನೀವು ನನಗಿಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಸಿ ಎಥನಾಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬದಲು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೀರಿ. ಓಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ಎಥನಾಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂದ್ರೆ CH3COOH. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಹ್ಯಾಂಗ್ ಬರೀತೀರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ formula. C double bond O, C double bond O, OH. This is
ಇಥನಾಯಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಹ್ಯಾಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸೊ ಎಸ್, ವೆರಿ ಗುಡ್ ಡಿಯರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆನ್ಸಿನ್, ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಅದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸೈಕ್ಲೋ ಎಕ್ಸೇನ್ ಆಯಿತು, ಬೆನ್ಸಿನ್ ಆಯಿತು, ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾ ಯಾಡು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಡನ್ನು ನೆನಪಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಸೈಕ್ಲೋ ಎಕ್ಸೇನ್ ಮತ್ತು ಬೆನ್ಸಿನ್ ಯಾಡು ಸೇಮ ಅನ್ನಿಸ್ತಾವು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿ, C6H6. ಸೈಕ್ಲೋ ಹೆಕ್ಸೇನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈ C6H12. ಇಲ್ಲ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ? ಇನ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ you will be having 6 carbon, but okay, you will be having 6 carbon, but ಇಲ್ಲಿ alternate double bond ಮತ್ತು single bond ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ? ಸಿಂಗಲ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ಎಚ್ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದು ಭಾಳ ಸಲ ಬಂದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೈಕ್ಲೋ ಎಕ್ಸೇನ್ ಏನೈತೆ ಹೇಳಿ? ಹಿಂಗ ಬರ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ಸೈಕ್ಲೋ ಎಕ್ಸೇನ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಈಸ್, ಇನ್ ಸೈಕ್ಲೋ ಎಕ್ಸೇನ್, ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೀಡ್ರಾ ದಿಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್, ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವಿಸಿಬಲ್. ಬೆನ್ಸಿನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬೆನ್ಸಿನ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್, ಎಸ್. So how to draw benzene now? So I'll draw here. So benzene hang draw ಮಾಡ್ತೀರಿ, just see here. So you can just write what's 1 2 3 4 5 6 ಎಲ್ಲ ಕಡೆ H, ಒಂದು H ಬರಿಬೇಕು. and what you can do is alternate double bond, single bond, double bond, single bond, double bond ಬರಿಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸೈಕ್ಲೋಹೆಕ್ಸೇನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಫಾರ್ ಸೈಕ್ಲೋಹೆಕ್ಸೇನ್ the formula is C6H12. you write what 6 carbon like this only, 6 carbon ಬರಿಬೇಕು. but for every carbon you should write 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್. 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನು ಏನೈತ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. 2 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೈಕ್ಲೋಹೆಕ್ಸೇನ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಯಾರು ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, ಎಷ್ಟಾಗ್ತೈತೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ರಾ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಆನ್ ಅ ಮೆಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಬರ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ವೂಲ್ ಆಯಿತು, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಯಿತು. ಅಗೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್, ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಬೇಕು. ಎಸ್, ಸೈಕ್ಲೋಹೆಕ್ಸೇನ್ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಜೈ ಇಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಯರ್. ಸೊ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನದಾವು ಏನೈತಿ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಏನೈತಲ್ಲ, ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಬಾಂಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. they are soluble in water but do not soluble in organic compounds like petrol and diesel. But then ionic compounds have strong force of attraction between the molecules. Then ionic compounds conduct electricity in molten state. Ille question kelidare, very good. Then mechanism, action of soap, very good here. So action of mechanism, cleaning action of soap, hydrophilic endirtೈತಿ, hydrophobic endirtೈತಿ, missile form ಆಗ್ತೈತಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಏನೈತಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಸೋಪ್ ಬರಿಬಹುದು. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಹಿಂಗೆ ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ highlight here. Don't be scared for the exam, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅನ್ಸರ್. ಅಷ್ಟೇನಿಲ್ಲ, ನೀವು ನಾ ಏನು ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟ ಓದ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಸಾಕು. ಸೊ ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಐ ಆಮ್ ಹೈಲೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, only one question paper is sufficient. and yesterday also I have solved physics, chemistry and biology. ಅವು 3 ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಹೋಗ್ರಿ, ಆರಾಮ್ಸೆ ನೀವು ಪಾಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀರಿ. ಸ್ಕೇರ್ ಆಗೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ exothermic and endothermic reaction? See, exothermic reaction is the one in which heat is liberated. ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅಂತ ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಿಟ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ಲಿಬ್ರೇಟೆಡ್. ಥರ್ಮಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಟ್. ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಔಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ exothermic reaction. ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಹೀಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂಡೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. Okay, see, in exothermic reaction C plus O2 CO2, burning of candle is an exothermic reaction. Melting of candle wax is an endothermic reaction. The ulta bariri, that is endothermic reaction. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. Then how decomposition reactions are different from combination reaction?
See, in decomposition reaction, a single component, okay, a single reactant breaks into 2 or more products. In combination reaction, 2 or more will combine to form a single product. Like this you should able to write this. Example just now I have given, carbon dioxide ಐತಿ, C plus O2 ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್, ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿನ ಬರೀಬೇಕು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಓಕೆ. ಹಂಗ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಬರೀಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ C plus O2 ಇರ್ತೈತಿ, CO2 ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. ನಾವಿಲ್ಲಿ 4 ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಾರಿ 5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ABCDE. ವೆನ್ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ pH. ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, pH is an universal indicator. Then 4 1 11 7 9. Tell me which is neutral, which is strong alkaline. Alkaline ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ, base. And which is strong acid. A is 4, B is 1, C is 11, D is 7, E is 9. Okay, idolage which is neutral, which is strong base and which is strong acid, you should comment in the comment box below. So fast agi nanage heli. So cyclopentane, please, Anupama is asking. A is 1, very good dear. A ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ solution is how much? Neutral solution is 7. Answer is what? D. Then strong alkaline, ಇದೊಳಗೆ strong alkaline ಅಂದ್ರೆ strong base. 14 ಕಡೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸಮೀಪ C, so it is 11, that is option C is the answer. Then strong acid ಅಂದ್ರೆ 0 ಕಡೆ ಇದ್ದಿದ್ದು 0 ಸಮೀಪ ಏನೈತಿ 1, therefore it is 1 and it is B. So DCB is the answer dear. DCB is the answer. D is neutral, 7 is neutral dear. Refractive index not understood, I'll let you know dear. Refractive index ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿತೈತಿ. ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಏನೈತಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ yes, so next question kade hogona. Next question is, write a balanced chemical equations. This balancing of equations are very much important because you balancing of equation ಏನಾಯ್ತಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಬಂದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. Write the balanced chemical equation to show sodium carbonate Na2CO3 that react with hydrochloric acid HCl. So ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ, so it reacts with the acid, so NaCl ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ plus carbon dioxide plus water you will get. Okay, so like this you should able and capable to write this. Okay, I hope ellargu ತಿಳಿತು. See here, sodium carbonate, when it is reacted with acid you will get NaCl plus you will get what, carbon dioxide plus water. So you should balance it, 2 NaCl barri saku. So this is how you should able and capable to HCl ಬರ್ತೈತಿ. So like this you should able and capable to write. Balancing ಭಾಳ ಕಲಿರಿ, 3 ಮಾರ್ಕಿಗೆ 2 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಭಾಳ ಸಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಏನೈತಿ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೇಮ್ ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಿಬ್ರೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಯಾವ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದಿದೆ ಹೇಳಿ? ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಿಬ್ರೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏನೈತಿ, that is important. This cleaning action of soap is important because in model question paper 1 ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ ಫಿಗರ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಸಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಎಂಡ್ and this is hydrophilic end. This is hydrophilic end. It will attract with water, where has this long chain ಏನು ನೋಡಾಕತ್ರಿ, this is non charged end, ionic, this is ionic end, it is non ionic end, this is hydrophobic end. ನೋಡಿ ವಿತೌಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇದರದ ಬೆಲೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಪರ್ಮ್ ಗತೆ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ. ಸ್ಪರ್ಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಸೋಪ್. ಸೋಪ್ ಒಳಗೆ 2 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವು. ಒನ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಎಂಡ್ that attracts with water, one is hydrophobic end, it is attract with the dirt. Okay, so when the hydrophilic end and hydrophobic end interact with each other, they form what, missile. So missile formation ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತೈತಿ. due to which missile ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಅದೆಲ್ಲ dirt molecules ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾವು. when you put more water it will get separated. like this you should able and capable to explain. 4 ಮಾರ್ಕಿಗೆ if you just refer my video on physics model question paper 1 ನಾ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹಿಂಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಓಕೆ,
Now coming to the next one, so you write the electron dot structure of ethane ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಥೇನ್ ಆಯಿತು, ಈಥೈನ್ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲರೂ ಏನೈತಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅವೆಲ್ಲ ಏನೈತಿ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾರ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು, ಸಜೆಷನ್ ಇತ್ತು, ನಾ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ, ನಾನು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಕೇಳ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಯು ಶುಡ್ ಟೆಲ್ ಮಿ. Okay, so let us move on to the next one. Now fast agi nanigille answer vannu heliri. Okay, so yes, let me know the answer dear. So ethane hang baritiri? Yes, I am seeing your comments. Yes sir, I want to score 70. Mohammad Ansar 70 score ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನಾವು ಓದಿ, that is the only reason dear. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ನೋಡಿ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಐ ಲೆಟ್ ಯು ನೋಡಿ 1-2 questions I will solve. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈಥೇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಈತ್ ಅಂದರೆ 2. ಸೊ ಈಥೇನ ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ವಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಈಥೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ? C2H6 ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಈಥೇನ್. ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ವಾಟ್? ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಒಂದು C ಐತಿ, ಇಲ್ಲಿ 1C ಎಷ್ಟು ಬಾಂಡ್ ಇರ್ತಾವೆ ಹೇಳಿ? 4 ಬಾಂಡ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಂದು Cಗೆ ಮತ್ತು 4 ಬಾಂಡ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿ, ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ದಿಸ್ ಯು ರೈಟ್ H, then 1 circle, 2 circle, 3 circle, 4 circle, 5 circle, 6 circle. Then you should draw like this and you should draw like this. This is what ethane molecule. Okay, hinge ನೀವು ethane molecule ಹಿಂಗೆ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಚುಕ್ಕಿ ರಂಗೋಲಿ, that is electron dot structure ನಾವು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಸೊ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಡಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಬರೋಣ. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್, that is biology, and with this we finish our discussion. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್, those students who are writing, ಎಲ್ಲರೂ ಚಲೋ ಮಾಡಿ. at the end of the exam you just come and comment me or just message me regarding the review ಕೊಡ್ರಿ. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಬರ್ದಿರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಬೇಕು, so that I can get to know whether the one which I am taking live classes are benefiting you students or no. ನನಗೆ ನೀವು feedback ಕೊಟ್ಟರೆ then only I will get to know. And you know that for your juniors we will be starting with the summer vacation camp for 2 months. Okay, so for upcoming next batch 7 to 8 hours of classes will be there. Entire syllabus will be covered in 2 months. For them the free UDAAN books will be provided. Separate hostels for both boys and girls. It is both residential and non-residential program. Then daily and weekly test will be there. So if you know your juniors or if you know your neighbors who are willing to connect, they can just call on to the number which is given on the screen, 8123426450. So it will help them to uplift their studies for upcoming board examination. Okay, now coming to the answer for this one. So fast agi answer ಹೇಳಿ. The correct pathway of food movement in digestive tract ಇತ್ತು. ಸೊ ನೀವು ಬಾಯಿಲಿಂದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೈತಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ, ನನಗಿಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ಎಸ್, ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಡಿಯರ್. ಎಸ್, ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನನಗಿಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಎಸ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತಿ ಆನ್ಸರನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಎಸ್, ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್. ಎಸ್, ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನನಗಿಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ. ಎಸ್, ಎಸ್, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಾಕತ್ತೀರಿ. ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೌತ್ ಐತಿ, ಈಸೋಫೇಗಸ್ ಐತಿ, ಸ್ಟಮಕ್ ಐತಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟೆಸ್ಟೈನ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ದೆನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ only biodegradable things? ಸೊ ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, biodegradable things are the one which will biodegrade, which will mix with the soil and they decompose easily with the soil. That is the answer for biodegradable substances. Those substances which decomposes, we call it as biodegradable substances. So let me know the answer now. So which are the biodegradable? ಸೊ ಇದರೊಳಗೆ ನೀವು ಏನೈತೆ ಹೇಳಿ, ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡೇಬಲ್ ಆಯಿತು, ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡೇಬಲ್ ಆಯಿತು ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನನಗಿಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ? ಗ್ರಾಸ್, ಫ್ಲವರ್, ಲೆದರ್, ಗ್ರಾಸ್, ವುಡ್, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಫ್ರೂಟ್ ಪೀಲ್ಸ್, ಕೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಮ್ ಜ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಏನೈತಿ ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡೇಬಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಲೆದರ್ ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡೇಬಲ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ
you have to same bartahu. So option C and D you can accept. Both are what non-biodegradable substances. Okay, C ಮತ್ತು D ಅಲ್ಲಿ confusion ಐತಿ. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು C ನು ಬರಿಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ wood ಐತಿ, maybe it will take some time to degradable. ಇವೆಲ್ಲ ಜಲ್ದಿ degrade ಆಗ್ತಾವು. C for correct answer ಅಂತ ನಾವು ಬರಿಬಹುದು. But one question related to that will come. Name the tissue that conduct water and minerals in plants. So plant ಅಲ್ಲಿ yes, ಯಾವ ಟಿಶ್ಯೂ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ವಾಟರ್ ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಟಿಶ್ಯೂ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ, xylem, where has minerals, it is xylem only, so there is no other answer other than xylem. Xylem is a yes, water conducting tissue. Then how is sex of the child determined in human beings? You know that father decides the sex of the child. Remember this, it is father decides the sex of the child, it is the sperm decides the sex of the child. Why do you tell me why the father decides, why the sperm decides the sex of the child? Because you know that the sperm carries both X and Y chromosomes, whereas egg has only what, XX chromosome. Whenever father gives X, okay, father ಈಗ ಏನೈತಿಲ್ರಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು, ಏನು ಕೊಡ್ತಾರ್ರಿ, ಸ್ಪರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಇತ್ತಂತ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅದು ಎಕ್ಸ್ ಏನೈತಿ ಮದರ್ ಎಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕೂಡಿ ಬೇಬಿ ಗರ್ಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫಾದರ್ ಲಕ್ಕಿಲಿ ವಾಯ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಬಾಯ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ. 2 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಪ್ರತಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. ಹ್ಯಾಂಗೆ ಬರಿಬೇಕು, ಮದರ್ ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ ಎಗ್ದಾಗ, ಫಾದರ್ ಕಡೆ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಇರ್ತೈತಿ. ಈಗ ಮದರ್ ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ರಿ, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಗರ್ಲ್. Then ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಕೊಟ್ರಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್, ವೈ, ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬಾಯ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ 50% ಏನೈತಿ ಚಾನ್ಸ್ ಐತಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬೋತ್ ಬಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ 1:1 ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದಿಸ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್? ಸಿ ಯು ನೋ ದಟ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತೆ ಹೇಳಿ, ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕಿಲ್ಸ್ ದ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫುಡ್. ಅದು ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ದ ಸ್ಟಮಕ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಸಿಡಿಕ್ so that pepsin can act. So these 2 questions you should able and capable to know. Then next question is ಏನು figure ಅಂತ ಹೇಳಿ, this is tomato. So identify yes, so identify the part A in the given diagram. So this part A is what, green color dots present on the surface of a guard cell. is guard cell ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾವು. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ if part A is completely removed, no photosynthesis takes place. ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಡಾಟ್ಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ ಅವಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. So list any 2 environmental friendly habits that you are friendly with. Use biodegradable substances. New plastic ಬಿಟ್ಟು say no to plastics. So ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. Then you should always connect what most important ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ವಾಟ್, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸಜೆಸ್ಟ್ ಎನಿ 2 ಮೆಜರ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್. ಸೊ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಅನ್ನು ಹ್ಯಾಂಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸೊ ಹೌ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಎನಿ 2 ಮೆಜರ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ ವಾಟ್, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್. ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, CFC ಈಸ್ ಅ 1. Okay, chlorofluorocarbon is the one which is harming. It is used in AC, ಏರ್ ಕಂಡೀಷ್ನರ್ಸ್ ಆಯಿತು, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರಲ್ಲಿ ಆಯಿತು, ಅವನ್ನು ನಾವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ವಾಟ್, ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್. ಫಸ್ಟ್ you should use CFC free, then they are used in AC, you should reduce this. Cross pollination is the best method in plants. Yes, because in cross pollination is the best method in plant. What is cross pollination? The pollination happens between the 2 flowers, unisexual flowers. Yes, male flower from one flower, then female from other flower, both will combine. So transfer of pollen grains takes place between 2 flowers of same kind. We call it as cross pollination. You get much variations. For that purpose you should know papaya and watermelon. Remember, papaya and watermelon are example for what? Cross pollination.
ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಲ್ಲ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ನೆನಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಪಿಚುಟರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಯಿತು, ಗ್ರೋತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಯಿತು, ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಆಯಿತು, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. then you are having adrenal gland ಆಯಿತು, adrenaline ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಟೆಸ್ಟಿಸ್ ಐತಿ, ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟ್ರಾನ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಓವರಿ ಐತಿ, ಈಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟ್ರಾನ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರದ್ದು ಒಂದೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಅನಿಮಲ್ಸು ಬರ್ತೈತೆ. ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅದಾವು ಅವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 3 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಬರ್ತಾವು, ಇಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದು ಬರ್ತಾವು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದ ಐತಿ. ಸಿ ಆಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಗ್ರೋತ್ elongation ಆಫ್ ಸ್ಟೆಮ್. Similarly, gibberellins also helps in what? Elongation of leaves, and it is a growth promoter, elongation of leaves. And so cytokinin helps in what? Cell division enaiti idaagtೈತಿ. Then what is monohybrid cross? A cross between 2 pea plants. So a cross between 2 pea plants which yes differ by one character. ನೆನಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, what is monohybrid cross? A cross between 2 pea plants which differ by one trait or one character, we call it as monohybrid cross. These are also one important question, but ಇಲ್ಲಿ ಲೆಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೆನಿ ಅ ಟೈಮ್ಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ BB ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ B ಸ್ಮಾಲ್ b, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ W ಸ್ಮಾಲ್ w, ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಲೆಟರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ monohybrid cross ಅನ್ನು ಏನೈತಲ್ಲ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೋನೋಹ್ಯಾಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಏನೈತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೋನೋಹ್ಯಾಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಐತಿ, ಇಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ವಿತ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ಇವು ಎರಡು ಕ್ರಾಸ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ F1 ಜನರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರ ಲೆಟರ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಬಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿ ಕೊಡ್ತಾರು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ, ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಬರ್ತೈತಿ, ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಆಲ್ ಆರ್ ಟಾಲ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ ಆರ್ ಟಾಲ್. ಈಗ F2 ಜನರೇಷನ್ದಾಗ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ಹೇಳ್ರಿ, F1 ಕ್ರಾಸ್ F1 ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಬರ್ತೈತಿ, ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ಬರ್ತೈತಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಟಿ ರೇಷಿಯೋ ಬರಿಬೇಕು. ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ಹೇಳಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ? Phenotypic ratio is, yes, what is phenotypic ratio? Yes, it is 3:1. Genotypic ratio ಏನು ಬರೀತೀರಿ? 1:2:1 is what? Genotypic ratio. ಇದು 3 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪದೇ ಓದಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ರೈಟ್ ದ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಬೈ ವೇರಿಯಸ್ ಪಾತ್ವೇಸ್. ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ದ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಸೊ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಐತಿ. ಓಕೆ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಐತಿ. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ is 6 carbon molecule in cytoplasm. Okay, in cytoplasm it will form what? Pyruvate. This is the 3 carbon molecule and plus energy you will get. And the fate of this is what? More fate irtiti in yeast cells. Okay, you should by heart this. In yeast cells, in the absence of oxygen, you will get what? Ethanol plus carbon dioxide plus energy. ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, ಎಥನಾಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ತೈತಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಸ್, ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇನ್ ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಕಾಲ್ದಾಗ, ಓಕೆ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್? ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇನ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್, ನೆನಪಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. ಓವರ್ ದ ಇಯರ್ಸ್ ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್, ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಮೋಸ್ಟ್ important question it is. Okay, then write the 3 events in photosynthesis. So I have come to the end of the today's discussion. ನಾ ಏನೇನು ಹೇಳಾಕತ್ತೀನಿ, ಸಿನ್ಸ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಆಯಿತು, ಡೇ ಬಿಫೋರ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಆಯಿತು, ಅಷ್ಟು ಓದ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಆರಾಮ್ಸೆ ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ವಾಟ್? ಮೋರ್ ದೆನ್ 70. ನೀವು 70 ತೊಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾ ಅಂದಿದ್ದು ಅಂದಾಗಿ ಕೇಳಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಾಗ ಬರೀರಿ. ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಸಂಜೆಗೆ 5 ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ನೀವು ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡ್ರಿ.
I will see whether I am doing right or no ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. Yes, so yes, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ next, write the 3 events in photosynthesis. First event is what? Absorption of sunlight by chlorophyll. Second, conversion. So conversion of light energy into chemical energy by splitting the water molecule into hydrogen and oxygen. Third one, reduction of carbon dioxide to glucose. You ಮೂರು ಓದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಸಾಕು. Write the 3 events that occur in photosynthesis. First one, absorption of sunlight by chlorophyll. Second one, conversion of light energy into chemical energy by splitting water molecule into hydrogen and oxygen, and reduction of carbon dioxide to glucose. This all 3 you should write. Again, one of the most important question here. Okay, so yes, Sudha, we are having Nirmala here, then Miss Khalifa is there, very good dear. Then Arpita, we are having Muniraja, very good. Now next one, you can see what is vegetative propagation practiced for growing some types of plants. In vegetative propagation, those plants which are seedless, so that we can grow by the process called as grafting, layering and process adavu. Then bryophyllum aiti, with the help of leaves we can grow those plants. We can produce what variations here. What is the role of seminal vesicles and prostate gland in male? So you know that seminal vesicles and the prostate gland secrete the milky fluid which nourishes which nourishes the sperm ಗೆ ನರಿಶ್ ಕೊಡ್ತಾವು, ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನ ಕೊಡ್ತಾ, ಊಟ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾವು. Then they make the passage easier. Okay, they make the passage easier by making it in the fluid medium. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಭಾಳ ಸಲ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಿನ್ನೆನು ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ the 3 contraceptive methods you should remember here. 4 ಅದಾವು. First one is mechanical barrier method. ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ, first one is mechanical barrier method. We use what? Condoms. Okay, ನೆನಪಿಡ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕಂಡೋಮ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಸರ್ವಿಕಲ್ ಕಪ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ವಾಟ್? cervical caps ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಾವು. These are used to avoid what? Pregnancy. Similarly, second method is chemical method. In chemical method ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ? They use oral pills. Okay, oral pills ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿ? They use the tablets. Okay, ಅವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರು. Then in the last second method we are having surgical. Most effective method is surgical method. In surgical method we are having what? Vasectomy. Okay, vasectomy in males and tubectomy in females. Okay, tubectomy in females. So ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋದು. ಇನ್ ಮೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ ಫೀಮೇಲ್ ಫೆಲೋಪಿಯನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, that one. Then last one is IUDs. So IUD means intrauterine device. We use what? Copper T. Then the last is human brain ಅಥವಾ human heart. ಒಂದು ಬ್ರೈನ್ ಚಲೋ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಚಲೋ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಯಾರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ನಂದು ಓಟ್ ಬ್ರೈನ್ ಕಡೆ ಐತಿ, ಸೊ ನೀವು ನಮ್ದು ಬ್ರೈನು ಚಲೋ ಐತಿ, ಹಾರ್ಟು ಚಲೋ ಐತಿ, ನೀವು ಯಾರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನೆನಪಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಸೆರೆಬ್ರಮ್ ಮೇನ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್, ಸೆರೆಬೆಲ್ಲಮ್ ವಿಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ಸ್ ದ ಬಾಡೀಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ posture. So I hope my discussion is making you to uplift your studies. Still you want to uplift your studies, you can message and call out to the number 8123426450 in order to get all set of UDAAN books which consists of last 5 question papers solved, model question paper. Then scoring package, passing package will be delivered at your doorstep. Okay, so you can just message or call to that number. So with this I finish my today's discussion. I expect everyone in the evening you come and comment to me so that I can get to know whether my discussion is fruitfuling you or not. So ಏನರ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು, ಸಜೆಷನ್ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಹೇಳಿ. ಇನ್ನೂ ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ಇನ್ನೂ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಐತಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಫೈನಲ್ ಒನ್. ಚಲೋ ಆಗಿ ಓದಿ, ಚಲೋ ಆಗಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಸ್, ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಮೈ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಎಸ್, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಎರಡು ಓದಬೇಕು. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಡಿಯರ್. ಸೊ ಎರಡು ಲಾಸ್ ಓದ್ಬಿಡಿ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಏನರ ಎಸ್ ಡಿಯರ್, ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ರಿಫ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು refractive index with respect to air or vacuum, we call it as absolute refractive index dear. So very good. So aperture andre enu, yesterday I have said the reflecting part
of the mirror we call it as, or lens we call it as aperture. So yes dear, so ಏನರ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಕೇಳ್ರಿ, ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So with this I just finished my discussion. Again I will meet in the next session with the social science subject, the last one. So till then everyone take care, have a good learning, keep growing and keep glowing also. So take care and I will meet very soon again, so with the new concepts and all. So till then hard diagram ಮಾಡಬೇಕು. Okay, hard diagram is also important. Okay, so to yes, I'll just meet in the evening again. Till then take care, good learning. So bye everyone. So all the very best. ಎಲ್ಲರೂ ಚಲೋ ಮಾಡಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ.